హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది హెచ్పి ప్రింటర్స్ ఇవి. సో మొత్తం మనం 10 ప్రింటర్స్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. అందులో మేము ముందు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2 ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. చూడండి, ఇది లేజర్జెట్ ప్రో P1108 హెచ్పి ప్రింటర్స్. ప్రజెంట్ మన అవసరానికి వీటిని ఓపెన్ చేసి మీకు చూపెడతాను. సో దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి, సో అన్నీ ఇందులో మీరు చూడొచ్చు. సో ఇన్స్టాలేషన్ సీడీ, ఇది పవర్ కేబుల్, అలాగే ప్రింటర్ కేబుల్. అది సో మెయిన్ ఇది అనమాట. ఇది ఒక్కటి వచ్చిందంటే మీకు మొత్తం ప్రింటర్ మొత్తం చూడొచ్చు. సో ఈ ఒక్కటి ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా తీయాలి అవి, ఎందుకంటే లోపల ఏదైనా ఏంటంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో ఇది క్యాట్రేజ్. ఇది సో ఈ ఆరెంజ్ కూడా తీయాలి మనము. సో ముందైతే పేపర్ తీసేద్దాం. సో ఎంత ఓకే. ఇప్పుడు క్యాట్రేజ్ పైన పింక్ది ఆరెంజ్ తీసేసి సో ఇది కూడా లాగేటప్పుడు కొంచెం మెల్లగా లాగండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే లోపల అది ఉండిపోయింది అనుకో, మనకి ప్రింట్ రాదు. సో ఇక క్యాట్రేజ్ని మనం లోపల పెట్టేద్దాం. సో ఇది ఓపెన్ చేయడం అయితే అయిపోయింది. ప్రజెంట్ నేను ఓపెన్ చేసిన మీకు చూపెడతాను. సో ప్రజెంట్ నేను ఓపెన్ చేసిన 3 ఓపెన్ చేశాను. ఈ 3 పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా 7 ఓపెన్ చేయాల్సింది. సో నేను మెయిన్గా అయితే ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపెట్టాలని పెట్టాను. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మనం ప్రింటర్ని ఓపెన్ చేసాము. అదే ఇది ప్రింట్ ఒకసారి చూపెడతాను. ఇది ప్రింట్ ఎలా వచ్చింది అన్నది, అలాగే ఎలా వర్క్ చేస్తున్నది కూడా చూడవచ్చు మీరు. సో ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్.
ఒకసారి మన ప్రింట్ తీసి అది ఎలా వచ్చిందని చూపెట్టచ్చు. సో ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. టెక్స్ట్ పేజ్ మీకు ప్రింట్ చూపెడతాను. ప్రింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఇది చూడటానికి అయితే బాగుంది ప్రింటర్. సో ప్రింట్ కూడా మంచిగా వచ్చింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మన ఈ ప్రింటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.